Connecting. Woohoo! Hi. Hello. Great to see you. Всем привет. Привет, Alexandra. Hi. I was just saying that technology here on the island is somewhat, teaching you a lot of Zen. So I was prepared for a lot of reconnecting, but this is going well. So, if you need to adjust anything, just take a few I'm minutes to just do like that. looking how to really work. You know the little face with the stars at the bottom, the little face with the Yes. stars. That's the filters that you can use to adjust the lighting. Yes, there's that, or whatever you choose. So you can do that. Because for me it's better to not see all the comments. Can I I will switch them off now. Okay. I will tell everyone that they will be off, and then we can turn them on at the end if we want to take some questions. We have over 3,000 people with us now. Wow. Live. So everyone is very interested, clearly. Значит, что я хочу сказать. Мы сейчас выключаем комментарии, чтобы они не бежали по лицу Александры. Мы их выключим. В конце мы их включим на буквально немножко вопросов. По курсу «Мир энергии» мы отдельно, я сегодня все-таки выйду вечером в эфир, вы мне все можете спросить там. Сейчас давайте сфокусируемся на том, что будет говорить Александр здесь. Комментарии выключаю. If I only knew how to do that. Turn off commenting. There, comments gone. I'm getting better at this. Okay, so you can start and I will translate and people can practice English as well. Hi, I'm so happy to see you. Hello. Я так счастлива ее видеть всегда. Она такое солнышко просто замечательное. Такой просто невозможный светлячок. So we're here to listen to everything you have to tell us. So, first of all, I would like to greet everyone. Thank you for attending in such a big number, and we can together look what the year of the so-called metal rat means and what also it brings to all of us. Во-первых, Александра всех приветствует и очень рада, что столько людей заинтересованы послушать, что принесет нам год металлической крысы, как лучше всего ориентироваться в том, что он из себя представляет, и как его сделать максимально полезным для себя. So, everybody already celebrated, so all the Chinese people and also others already celebrated on the 25th of January. This is a lunar calendar. It's a lunar new year. It's always on the new moon. So this was 25th of January. But astrologically, when the aspects start to come in, when we start to feel the change for real, this is every year on the same date. It's based on a solar calendar, not lunar. Every year, it's 4th of February. So we are right in time. It's going to happen in 2 days. Окей. Александра говорит о том, что, как все наверняка знают, китайский Новый год, как празднуют его китайцы, каждый год он по разным датам, потому что он ориентируется на лунный календарь, на новую луну. В этом году новая луна и китайский Новый год попали на 25 января, он уже прошел, китайцы его бурно отметили, все здорово, но по факту энергии сменяются полноценно и окончательно в один и тот же день по солнечному календарю, и этот день всегда неизменный, это 4 февраля, так что мы сейчас с этим эфиром очень в кассу, потому что мы за 2 дня до фактически смены этих энергий с вами сегодня общаемся на эту тему. По солнечному календарю происходит смена энергии. So, this year that we are just about to enter is so-called metal rat. So we have in this system, we have 5 elements, and they are wood, fire, earth, metal, and water. So we could have any of the element and the rat. So this year is so-called metal rat, and the last time it was a metal year, as we will have it now, it was 60 years ago. Как вы все знаете, есть 5 элементов в китайской метафизике и не только. Речь идет про огонь, воду, землю, металл и дерево. И в данном случае этот год – это год металлической крысы. То есть всегда идет сочетание элемента и животного. И последний раз, когда год был с элементом металла, это было 60 лет назад, то есть 1960-е годы.
So I'm saying this just that you all know how special it is every year. Every year happens only 60 years ago. So what is it going to be about? Это очень особенная тема того, что повторение элемента с животным происходит каждые 60 лет, и, соответственно, вот эта металлическая крыса впервые появилась у нас вот сейчас, спустя 60 лет. Нужно понимать, что конкретно означает сочетание элемента с животным. So, also at the same time, the rat as an animal, everybody knows about Chinese animals. So a rat is always the first one. So this is at the same time the beginning of a new, we have 12 animals, no? Of a new 12-year cycle. It's the starter of the new cycle, because there is a story. How does these animals appear? There's a story when Buddha decided, he knew it's time for him that he will leave the earthly realm. He called the animals, and they were running to greet him before he leaves. And the rat was the first one. And there's a whole story how the rat got first one, because there was ox, big ox were swimming. They had to swim the river, and the ox was nearly there. And then the rat came, jumped onto the ox, and just before the ox come out, the rat was the first one. Sure. Yes. Дело в том, что помимо того, что это сейчас первый год за 60 лет, когда мы видим металлическую крысу, крыса является животным, которое возглавляет новый цикл из 12 лет. В 12-летнем цикле всего 12 животных в китайском календаре, крыса первая. И есть, можно почитать, очень много об этом есть в интернете, история о том, почему таким образом выстроены животные, почему крыса первая. В данном случае речь идет о том, когда Будда решил покинуть земное измерение, земную плотность и призвал к себе животных. Они пришли к нему в определенной очередности, и была история о том, что им нужно было переплыть реку, и бык на самом деле должен был быть первым, но крыса успела прыгнуть ему на спину, и первая выпрыгнула на берег и поспела к нему первоочередным образом, поэтому, собственно, она стоит в этом 12-летнем цикле как номер один, то есть мы сейчас еще и начинаем абсолютно новый виток. So I told this story to also see the nature of the rat. It's very, very clever, very quick, so it was the first one, and always finds the way. Even if there's this big river, doesn't know how to cross the river, it used the ox now to come. So you can already understand the nature of the rat. Из этой истории очень поучительно то, что уже по ней можно понять, какой менталитет и характер у этого года, как у этого животного, вот с такими ее изысканиями и поступками, что она всегда найдет способ, всегда найдет выход, сделать так, как нужно ей, получить то, что в ее интересах. Поэтому вот этот поступок, как пробраться первой к тому, к чему нужно пробраться, это очень характеризует то, что из себя представляет этот 2020 год. So yes, also the rat is very fast, no? It's the first one, wants to be the first one. So ahead of us, it's a very fast year again. I will talk a little bit now about the last year, but just to know, so it's a smart, finding the way, being clever, looking for the opportunities, and being the first. But we will see the first in what sense. Сейчас мы еще немножко вернемся, посмотрим на то, с чем мы попрощались и какой год у нас сейчас уходит, но в целом про этот наступающий год, если вкратце можно сказать, это год очень смышленый, очень предприимчивый, очень быстрый, то есть он продолжит динамику быстрого развития, которая началась в прошлом году, и всегда ориентированный на то, чтобы быть первым, то есть очень динамичный год нас ожидает. So in general, I would just like to add that in Chinese metaphysics, the rat is nothing about bad things. No, they are very social. They multiply themselves fast. They find a way. They survive any conditions. No, and they are very, very smart. So there is they would say that the rat also has a very entrepreneurial nature, very clever. How to make life good, better, how we can be all together, how can we be more of us,
how we can survive whatever circumstances. Очень важно понимать, что в культуре китайской крыса не ассоциируется ни с чем негативным, как в некоторых культурах может такое быть. Например, у нас это иногда ассоциируется с чем-то таким не совсем положительным. В китайской культуре наоборот. Крыса ассоциируется как раз-таки с чем-то очень общительным, социальным, с чем-то, что плодовитое, потому что они очень хорошо размножаются, то есть это что-то, что приносит плоды как в прямом смысле потомства, так и в смысле любых предприятий, бизнеса. Как я уже сказала, предприимчивость и находчивость, и смышленность – это такие вот воспеваемые качества в китайской культуре у крысы. So, now we'll talk a little bit about the year that we just are ending. It's only 2 years, 2 days, I'm sorry. And this was the year of so-called Earth Peak. Okay? Peak and the rat, they both contain, so they're animals, but they're also about the elements. The whole Chinese metaphysics is just about elements. Elements are actually something we know from the nature that describes a certain type of energy. So there was already a strong water element year that started in 2019. 5 years before, by chance, there was nearly no water. So suddenly we got a huge wave, and we will talk about the nature of the water element. So the year 2020 is continuing with a strong water element, which is the red, but we just passed the so-called Earth Peak year, and I will continue. Окей. Александра рассказывает немножко про то, что мы сейчас подходим к концу земляной свиньи. В земляной свинье 2019 год присутствовал очень сильный элемент воды, несмотря на то, что это земляная свинья. И эта вода, как вы помните, она пришла после 5-летнего отсутствия, когда воды не было в принципе. Поэтому пришла как огромная волна, накрыла фактически всех, или кому-то удалось быть на гребне этой волны. И этот элемент воды перемещается также в 2020 год, то есть элемент воды остается сильным и в следующем году. Как Александра просто делала комментарий о том, что любой элемент материалов, да, как бы вот 5 элементов, про которые я назвала, это очень сильно модулирует, насколько меняется энергия того или иного животного каждый конкретный год. So yes, what is the water element? And it's so important because we, as I said, by chance for 5 years there was hardly any water, and now since 2019 there will be 5 years of a lot of water. So the water element itself represents few things. No, one thing is the wisdom, possible wisdom. Another one, so we have a chance to be more wise, but it all starts because the water also represents the emotions. So deep emotions. What do we do with all the emotions that we were maybe trying to suppress before coming up? Can we be wise about it? Can we choose a different consciousness? Because water as well is about consciousness. So where do we, on which kind of, do we catch the wave or we sink in the water? This is the topic of, the coming. Эти 5 лет, которые сейчас начались с сильным присутствием воды, это опять про ту же самую философию, как нам быть с этой водой. Либо мы уходим на дно, либо мы ищем для себя пути, как повысить свою осознанность, чтобы оказаться на новом уровне и на гребне этой воды. Потому что элемент воды – это элемент мудрости и элемент выбора в сторону повышенной осознанности. Также элемент воды – это про эмоции, возможные эмоции, глубокие эмоции, глубинные эмоции, которые, может быть, у многих были подавлены в течение длительного времени. Сейчас они выходят наружу, и вопрос, как мы распоряжаемся этими эмоциями, что мы выбираем, следуя этим эмоциям. Либо мы выбираем делать шаги, поступки и выбирать мысли, которые нас топят фактически, либо мы выбираем тот выход эмоций, который позволит нам подняться на более высокую ступень, оказаться на гребне этой волны. So then also what is the water element, interesting enough, is about sexuality. No?
So sexual energy, which is linked to the second chakra. And there is always the first, second, third. We've been through periods where a lot is attached to this, a lot of rules, a lot of hooks, a lot of regulations, a lot of what we can or what we cannot, and so on, is put as a control of our chakras. And the water element, when it's strong, it's like breaking the rules. But what is the sexual energy? So this is one aspect of it, but actually this is the creative energy of a human. Yes. So it's our creative force. Yes, we can procreate, but it also means we can create, we can invent, we can go further in our creative process as being incarnated here and expressing the divine through this material realm. So it's a lot about that. Yes. Александра говорит о том, что помимо всего прочего элемент воды и энергия воды – это всегда энергия сексуальности, и речь идет о нашей второй чакре. В принципе, первая, вторая, третья чакры человека, эти энергетические центры в нашем социуме – это те центры, которые издавна уже были обложены многочисленными запретами, табу, чувствами, вменяемыми чувствами вины, стыда. Через эти чакры осуществляется контроль за нами, энергетически в первую очередь. Через эти энергетические центры на нас накладываются подключки. Здесь у нас эти подключки работают на то, чтобы откачивать от нас нашу энергию. И нужно понимать, что сексуальность, энергия сексуальности – это не просто про непосредственную интимную близость между двумя людьми, это не просто про деторождение, это еще и наша творческая энергия. То есть все то, что мы создаем, созидаем, да, начиная от материального в виде детей, заканчивая все наши творческие успехи, творческие позывы, творческие инициативы и самореализация, это про эту энергию. Это наши первые 3 чакры, это то, как мы материализуем вещи в эту земную плотность. Да? То есть все то, что нам приходит как вдохновение, материализация желаемого происходит через эти 3 центра. Именно поэтому, когда мы сидим на подключках или когда подключки откачивают у нас эти вещи, мы можем много и долго упорно рисовать карты желаний, но ничего не будет сбываться, если эти 3 центра закрыты, заблокированы, на них висит замок каких-то запретов, убеждений, или это уходит куда-то на сторону каким-то эгрегорам, на которые мы подсажены. Поэтому это про наш творческий потенциал. So yes, the year 2019 actually suddenly brought a lot of water that we lacked so much. So suddenly, because the nature of water is movement, is change, it's just like going with the flow, no? Suddenly this wave came in, which was like, okay, how to catch, everything started to move, very unpredictable. You think you're flowing that way, it turned that way. So it's a lot about flexibility. And it was an earth peak. So it was earth and water. Earth still trying to control. What does it mean? Earth, among other things, also represents the traditional, the structure, the everything. So it was like it was becoming very messy, and I'm sure everybody noticed. But at the same time, the water, when the water comes, a big tsunami, it digs all the dirt. So we suddenly saw so much of what is behind, what is hidden, what is kind of behind all these walls happening. So it looks bad, but on the other hand, we finally can see it. We can finally okay, it takes time that all the mud and everything gets into its place. Yes, but there was a big washing, big revelation of what is the hidden thing. В 2019 году с приходом большой воды эта вода принесла с собой ощущение динамизма и абсолютной гибкости во всем. То есть тогда, когда нам казалось, что мы идем туда, резко все разворачивалось, и нам нужно было идти в противоположную сторону, и нужно было уметь приспосабливаться. То есть вдруг ни с того ни с сего впервые за 5 лет понадобилась вот эта вот способность быть гибким, быть флюидным.
Но помимо всего прочего, так как свинья была земляной, все-таки еще оставалось ощущение того, что несет в себе земля. Среди прочих вещей это традиционность, это определенная структура, это как те самые берега, которые лимитируют эту воду. Поэтому было некое еще стеснение вот этого движения, но в любом случае, когда приходит большая вода, как цунами, как наводнение, да, оно сметает все со своего пути, и все это смешивается и превращается в такую вот мутную, бурлящую воду, в которой поднимается все со дна, выплывает все на поверхность. И в этом году мы видели, как очень много было катаклизмов, очень много было переходов, перепадов в эмоциональных состояниях, и на глобальном уровне, и на индивидуальном уровне очень многие вещи вскрылись, как нарывы, и казалось, что, боже, как все... У многих людей было состояние, как все вообще ужасно, негативно, кошмарно. И не только в индивидуальном смысле, но и в мировом, но на самом деле это когда вымывается на поверхность истина, и мы начинаем видеть, то есть это как открытие чего-то, что было до этого спрятано, и как бы, в общем, можно было сделать вид, что этого там нет, сейчас это уже невозможно, потому что правда начинает просачиваться через все возможные щели, и она уже, и от нее отвернуться невозможно. So last year, the year of the pig was all about wherever, like in a very subconscious, because you know water is deep, no? So it went deep. So wherever subconsciously, or I don't know, like the deepest emotions, the deepest attachments, the deepest patterns, the things from your ancestor, the things from your parents, all these in one way with the triggers of a normal things in everyday life would start to touch you there. So wherever you're still attached and cannot go with the flow, cannot go with the new, because it's all about, last year was about putting a seed of a new consciousness. This was where it was painful, but literally painful. So either you get very emotional, either it's like feeling, oh my God, I'm dying. Part of me is dying. Because we need to, it is the energy like that that demands that we let go of all the attachments that are old, that don't serve us, that are from other times, and so on and so on. The more you manage to not resist, the more nice year you could have, and there was actually a lot to enjoy in that year as well. Энергия воды, которая проникает очень глубоко и выносит на поверхность все вот эти вот скрытые моменты, она в том числе являлась провокатором и триггером для глубинных вещей, привязок и старой энергии, которая нам уже больше не служит. То есть всего того, что в принципе изжило себя и фактически отравляло нашу систему, держало нас и тянуло нас назад. Все, что касается каких-то программ и кармических вещей, связанных с нашими предками, с нашими предыдущими отношениями, с нашими предыдущими философиями и мировоззрениями, всем тем, что нам уже не нужно, но за что мы где-то в глубине продолжали держаться, вот именно туда устремлялась вода, вытаскивала это на поверхность, и у многих было очень такое неровное эмоциональное состояние в течение года, потому что некоторым было сложно с этим сжиться, но чем больше мы вцеплялись в это, тем хуже мы это проживали. И основная идея была отпустить и быть как бы на гребне этой волны, давать потоку вести туда, куда нужно, и когда нам показывалось, что нам нужно отпустить какие-то привязки, делать это с готовностью и не пытаться это удержать. Вот об этом была речь в течение года, так как это нас вело к тому, что происходит сейчас. So the peak is also about others, taking care of the community, taking care how we are doing, how the earth is doing. So we experienced really a lot of like protest, demand for a change, demand from a different point of view. So this all already started last year. Свинья, энергия свиньи, в том числе это про социум, про общественность, про единение, и очень много уже началось настроений протестов и требования смены каких-то парадигм, которые уже не устраивали людей, для того, чтобы поменять образ жизни, поменять правление, поменять системы. Все это начало зарождаться уже в 2019 году и продолжится в следующем. So now it's the metal rat. So let's look how these now continue from the what we just
had through 2019. So the metal rat, in a way, it's very concerned about me and how I feel, but at the same time cares a lot how is this for everyone else. So it's like a very unusual thing, because it is about me, but I do care how this fits to others, who feels what. So the nature of the metal rat is mercurial. It's like a quicksilver. So it's very hard to catch it, and it has in a way two sides, a little bit like Gemini, if you know it from Western astrology. Yes. Если говорить про еще одну сторону металлической крысы, то с одной стороны все это будет сфокусировано на себя, как бы то, что нравится мне, то, что хочу я, то, что выгодно мне, то есть это про себя, индивидуальность. Но одновременно с этим крыса очень внимательна к тому, как эти решения, которые нужны мне и выгодны мне, будут сказываться на остальных. Поэтому это некий такой своеобразный паритет, очень любопытный, который иногда сложно быстро прочувствовать и понять, потому что это не одно и не другое, это очень умелое сочетание индивидуальных интересов, при этом с оглядкой на остальных окружающих людей. В чем-то это можно сравнить из западной астрологии с тем, как ведут себя близнецы, но это такое вот, в общем, искусство понять и прочувствовать, как это будет, где вот этот баланс для каждого из нас будет на стыке между индивидуальными интересами, интересами тех, кто нас окружает, и общества в целом. So yes, so we have a metal and we have water, because the red has the element of water. More precisely of a yin water, and the metal is yang metal. So what does these two elements, what are they about? So the yang metal is very pragmatic. Let's do something about it. Let's find solution. Come on, what is our goal? Let's go together. Because the yang metal is like a sword. It's like knighthood. What do we unite about? You know, it's about this nature. And the yin water is about sensing everything, getting intuition, understanding the messages. So it's a very unusual, no? This is this mercurial thing, and unusual combination, but at the same time, very intelligent and very like strong in imagination, in creating new ways. Yes. Дальше вот этот вот интересный баланс между, казалось бы, противоположными вещами мы получаем от сочетания двух элементов. С одной стороны, мы имеем металл в годе крысы, да, и причем это янь металл, а с другой стороны, в самой крысе скрыт элемент воды, причем инь. И мы имеем янь-металл и инь-воду. Что это из себя представляет как сочетание? Янь-металл – это всегда прагматизм, это очень четкая постановка цели, чего мы хотим добиться, что мы будем делать, как мы будем решать поставленную задачу. Это такой рыцарский подход, и янь-металл – это фактически как меч, которым мы, значит, идем в атаку и прорубаем себе, там, я не знаю, в джунглях дорогу. Что-то очень такое вот решается, задачи поставленные четко, ясно, конкретно. При этом инь, вода, это что-то про очень чуткое ощущение реальности, про интуицию, про способность слышать и воспринимать знаки, применять их к тому, как мы воспринимаем и делаем какие-то шаги и решаем. То есть вот это сочетание чего-то очень сильного и пробивного с очень чутким и очень чувственным и очень внимательным, одновременно сочетая интеллект с чем-то очень, скажем, в более такой эфемерном, эзотерическом смысле, с интуицией, с нашим воображением, со способностью воспринимать что-то более на тонком плане. So it's actually now if we can also compare that yang metal red with there's always there's 60 different years, and we can always describe it as something that we know, like in the nature or so on. And this one is actually one of the description we can take. It's a pen, something with metal, and the ink is the water. So the year is about message. The year is about knowledge, thinking, new ideas. Everything that's written, it's very powerful.
So it will be a lot about, you know, we're experiencing lately that journalism is a very questionable thing, but this year it's going to be about writing the truth, tapping into like higher truths, no? So it's a very, very strong year for ideas, messages, thinking, philosophy. And who was born as a young, not young, as a metal rat person, for example, is Confucius. Начнем с того, что Конфуций был одним из тех, кто родился в год металлической крысы. И почему это важно? Александра говорит, что каждый из 60 годов, да, комбинация элемента с животным дает нам 60 всяких разных комбинаций. Каждый из этих годов может быть описан каким-то предметом или феноменом в природе, который очень четко описывает, что конкретно это несет в себе. И в данном случае металлическая крыса с вот этой вот внутренней водой может быть описана как ручка. Ручка как металлический каркас, в котором чернила являются вот этой водной структурой. И весь этот год это про то, что знание, истина, новые идеи, прописание каких-то новых стремлений, истина в качестве последней правды, которую можно будет писать и нужно будет писать, и нужно будет доносить, то есть все, что касается журналистики, написания текстов, создания материалов, которые будут нести в себе истинную правду, да, которая, возможно, до этого была скрыта. В этом году это отличный период для этого, не стоит бояться, нужно всем срочно бежать и писать все, что хотелось, думалось, держалось в себе, не решались. Это очень продуктивный для этого год, и, как я уже сказала, Конфуций был одним из тех, кто, родившись в этот год, очень хорошо использовал это во благо всех. So in one way, we will experience, because metal element is about rules, is about legal system, is about finances, it's about yes, like military things, no? So it has this, but with the water, the metal, you know, the metal gets rusty with the water, so it's not so sharp, it cannot cut well. So what we are going to experience, and it's already, we can see it now a little bit already, is that all this, what was so strongly imposed through all the financial structures and so on, is getting rusty, is getting we cannot use it. It cannot serve what it wants, what it was the goal. It will have to get polished or unrust, you know? So we will experience changes. Of course, this can not necessarily look all nice, because maybe some banks will collapse, or some way of how we deal with money will change. So but on the other hand, there is a new way coming in, a new thinking about money, a new thinking about the how and what is imposing the power over us. No? So there you can expect a lot of changes. Александра говорит о том, что грядут очередная серия больших перемен, потому что сочетание всегда металла с водой означает, что металл, который всегда про четкость, про юридические нормы, законодательные нормы, про финансовые структуры, про вот эту вот как бы однозначность, в сочетании с водой эти все вещи становятся, ну как бы покрываются ржавчиной, да, в метафоричном смысле, уже не так хорошо работают, уже начинают немножко заедать, и им требуются перемены, требуется очищать их от этой ржавчины, видоизменять для того, чтобы они продолжали служить на благо. Поэтому в течение года явно будут перемены и в том, что касается систем правоохранительных, законодательных, юридических в общем смысле, финансовые структуры, может быть, какие-то банки и прочее будут переживать определенные турбулентные времена в плане реформации, в плане закрытия, в плане банкротства, но весь этот период, он ознаменован этой необходимостью измениться, необходимостью подстроиться, необходимостью выйти на новый рубеж, на новый уровень для того, чтобы продолжить работать грамотно и соответствуя времени. So the new, in a way, there's new rules coming, and with because it's about consciousness, the water is about consciousness, and the metal is about legal and rules, and you know how we set the things.
So the new rules are needed. Practically, it's like new values are needed. And because the red cares about how I feel and how I will be creative, okay? 1 second. Thank you. Yes, thank you. Sorry. It's okay. Message got It's okay. I was just Yes, saying that no, new rules are needed, new ethical aspects. So we can already see, and it's getting even stronger, like all the rules about Google, Facebook, I don't know who, what, taxes. No, taxes are a lot about, in a way, where and how we contribute, what is happening with this money, who pays what, who doesn't pay. No, so these are the topics that are a lot, but what I want to say to be the main topic, but at the same time is the red wants good things. Red is about socializing, red is about having good time, let's be creative one way or another. So it's gonna be, oh, I do care about me, but I want that, you know, socially we are all doing good. So it's not gonna take anything. The red is gonna be smart and look for new, better ways. Окей. Александра говорит о том, что так как вот это сочетание воды и металла по факту будет означать, что новые правила будут работать в тех системах, которые уже существуют, или будут создаваться новые системы, и мы это видим на примере того, как меняется сейчас политика Google, политика Facebook, политика многих из тех компаний, которые оказывают влияние на большие массы людей, и не всегда это будет изначально выглядеть лицеприятно, но так как у крысы все равно присутствуют интересы общества, и что она хочет сама себя чувствовать хорошо, но при этом хочет, чтобы было хорошо всем остальным, это будет означать, что так или иначе новые идеи будут выводить вещи на уровень, который будет более комфортный для всех, то есть не только для какого-то индивидуума, который в погоне за своими интересами будет делать что-то для себя, но это для в целом всех вместе взятых будет поднимать уровень там, тех вещей, о которых будет идти речь. So I mentioned before 5 years where there was hardly any water, but there was also a metal element. So metal is also related to technologies, but there was fire and metal. So the fire is about happiness and feeling good, but it's also too much fire, which happened through these 5 years, was a lot about getting fanatic, no? And there was a fire and metal. So it was technology and this kind of passion, and you know, and the fire controls as an element, no, the metal. So it was like shaping new technologies, having a lot of passion about it. And now it's different. Now we have metal and water. Metal produces water. Now finally we're gonna see how. Now before it was just shaping, creating, innovating, whatever comes is good, let's push it. And now it is what this technology produce. What does it give to us? And we, as red, no, metal red moment, we want what we want, no? And it's good for us. And we don't allow, no? As I said, the traditional is washed away. We want new rule. We want new way, new consciousness. Окей. Очень важный момент, который на самом деле можно отнести к многому, как к системам, так и, ну, там, я не знаю, всему, начиная от медицины, заканчивая наукой, технологиями и так далее. В предыдущих 5 годах очень сильное было влияние огня. Элемента огня, все, что касается элемента огня, в сочетании с металлом особенно, это касалось технологий, инноваций и с определенным фанатизмом. То есть нужно было создавать что-то новое ради создавания, продуцировать новые какие-то вот способы там, функционирования чего-то, новые какие-то суперкреативные технологичные вещи, не задумываясь особенно, как это влияет на всех. Сейчас в первую очередь мне в голову приходит 5G, да, то есть вот нужно быстрее, побежали, сделали это быстрее, это классно, но элемент оценки того, насколько это действительно целесообразно для общества, был упущен. Сочетание металла с водой, это как раз про то, что да, инновации, да,
да, новые идеи, но это должно соответствовать интересам большинства. Поэтому сейчас все эти технологические прорывы и прочее будут претерпевать пересмотр в сторону того, что подождите, окей, у нас появилось много нового, но хорошо ли для нас это? Нужно ли нам это? Что-то, что мы создаем, должно работать на нас и должно ни в коем случае не причинять вреда, должно приносить комфорт и должно приносить очевидную выгоду, а не псевдо вот эту погоню за просто каким-то результатом. И это становится основным фокусом. So yes, so it's all this water again. So we had the water from the peak, which was like this huge wave. You didn't know where it's going. And now, actually, it's happening since December by chance, the aspects of like that the water from the red and the water from the peak are like coming together and making a swirl. That's why you probably, and the whole world, as we can see, is quite turbulent, quite unpredictable, from, I don't know, Iran story to, I don't know, Prince Andrew, scandals, then Brexit just happened, now we have viruses, we will come to that. So all this is happening because suddenly, you know, all these currents are coming together, and what is coming out when all these forces come together? Вода, которая присутствовала в качестве элемента в 2019 году, вода в годы свиньи, начала, так сказать, вот эта вот лавина, ну, это не лавина, да, а как бы наплыв такой, который происходил в прошлом году, он начал смешиваться и сталкиваться с той водой, которая уже начала приходить из года 2020, да, она начала уже присутствовать в энергиях практически с ноября-декабря, поэтому вот этот период, ноябрь, декабрь, январь и сейчас, это период, когда очень многие вещи вот в таком как бы водовороте начали находиться, все, все эти вещи начали смешиваться, и происходили очень многие такие внезапные какие-то перетурбации. Мы там видим иранскую историю, сейчас мы будем говорить про то, что касается всех этих вирусов, всякие политические моменты. Такие внезапные вспышки, да, Brexit, все то, что вот как бы такое было ощущение, что закручивалось в какую-то воронку, совершенно из которой непонятно было, как выходить. Это вот столкновение двух элементов воды 2 лет. So in a way, now we can say that the last year brought up everything. So we know things that we wish they didn't exist and they're quite horrible, and we will hear more to it. But it was still the traditional, the controlling structures, the old worn out structures trying to control that. But with the metal red year, actually nothing can be hidden. There is no real power to the old, no? But we can imagine the metal and water. So it's like a, you know, like a sea or whatever, and the metal. So it's the anchoring. The metal is like an anchoring of new rules, of new values, of new choices. So yes, we start seeing all these, we see it doesn't work, it's wrong, we see that we don't like it. Let's now in the year 2020, let's put new way of where we put our anchor, our aim, our goal, our vision. То, что было вскрыто этим потоком воды в 2019 году, что предстало перед нами в качестве вещей, которые мы посмотрели, увидели, что нам это не подходит, нас это не устраивает. Очень много нелицеприятных историй вскрылось на, скажем так, высокоправительственном уровне, на уровне каких-то личностей. Много историй, которые шокировали мир. Вот это вот все в 2019 году еще как-то можно было наполовину скрыть, прикрыть, там как-то, в общем, обработать, представить в другом свете. В 2020 году это становится невозможно. Все тайное станет явным, все вот эти вот подколодные вещи выйдут окончательно на свет, спрятать их будет невозможно, поэтому это период для тотальной переоценки
И элемент металла это будет как якорь, который нам предстоит бросить в качестве новой системы ценностей, новой системы ориентиров, новой системы правил, по которым мы хотим жить, посмотрев на весь этот кошмар, который вскрылся в виде грязи, да, с водой, которая пришла в прошлом году, посмотреть на это, оценить это, понять для себя, что мы хотим оставить, что нам годится, что нам не годится, что нас устраивает, что нет, и создать для себя новую систему ориентиров, новую систему ценностей, по которой мы хотим жить, исходя из индивидуального комфорта и пользы для общественности в целом. We can also look, for example, address now the pharma industry now, because pharma industry is water element, and you can see how last year suddenly everything happened so much for on the topics of vaccination, on this and that, and like just get extremely fast with new rules, new laws. I don't know what. Trying. Yes, no? yes. So, I'll just translate this a little bit. Александра также говорит, что в пику того, что мы сегодня беседуем в этом блоге, который перекликается с моим основным, где мы часто говорим про здоровье и про фарму, фарма, в принципе, это элемент воды в том числе, и как мы видели, вот с приходом этого большого потока воды в прошлом году, как сильно активизировались процессы, связанные с фармой. Быстро начали вводиться какие-то новые законодательные меры, в том числе, что касается вакцинации в разных странах, прям произошел какой-то бум активизации всего, что касается этой темы, и была попытка все это пропихнуть как можно быстрее, как можно скорее укомплектовать вот эти вот новые ограничители, так называемые. Yeah, so like there was this urge now to keep the old power, to make sure we are still on top. I mean, you can literally feel that. Yes. Every country, even the countries you thought they have nothing to do with a global thing. But the year 2020 started, although it's not yet the 4th of February, but because of this mix of pig and rat, started with coronavirus, which, by the way, respiratory disease are #1 for the rat year, and the allergies, just to know. So it all started in an old way. We are all scared. We are restricted. The flights are canceled. There's even everyone who is looking or is Chinese, people are walking around, even he never haven't been even to China in his whole life because he was born somewhere else. So like all these old-fashioned prejudice, all these kind of things are coming out, and it's the virus, like metaphor. Some virus is something that mess with our system. Вот то, что касается коронавируса, это хорошая репрезентация того, как старые системы и старые установки пытаются все еще прижиться и как бы ограничивать наше развитие и нашу осознанность. В частности, с появлением этого вируса, и, кстати, Александра говорит, что 2020 год и крыса – это в целом всегда про верхние дыхательные пути, поэтому будут у тех, у кого есть хроническая тема там, и психосоматическая тема, связанная с верхними дыхательными путями, вот эти все вещи будут усугубляться, и астмы и прочие аллергии, вот такие вот вещи будут выскакивать больше и будут больше требовать внимания к тому, чтобы проработать первопричину. Но в частности, вот эта тема с вирусом, когда сейчас все, ну не все, но очень много людей охвачены этой паникой, не разобравшись, все подсели на вот эти низкие вибрации того, когда люди начинают там переходить на другую сторону улицы, если видят человека азиатской внешности, хотя этот человек, может быть, никогда и не был в Азии, просто родился у родителей, которые выглядят так. Вот это все предубеждение, вот эти старые формы бытия, такой вот низкого уровня осознанности, низких вибраций, сейчас как бы простимулированы в начале года для того, чтобы заставить людей увидеть это вот абсолютно в ясном свете, посмотреть на себя со стороны и понять, вау, вот это вот реально что-то, от чего нам пора избавляться. So this is like a collective challenge right now. So we are kind of, again, pushed into this old way of fear, prejudice, restriction, and so on. Let's see how it goes. A lot
will come up a lot. How this virus was created, what is this story about, who is trying what. China is very secretive at the moment, but who knows what is happening, and all these will come up. I'm not saying the virus is not true, it is true, but it's a way to still, no, to still implement this kind of old-fashioned control. So human, no, as us, like every the mass will have to find a way. Don't forget, it's a rat. It will be clever. It will find a way around this entrapment, around this way of fearing and controlling. Yes. The rat will, you know, you can't really control the rats. When they come, they take over. So Yes. this is how it's going to be. All this trying of repression through all kind of stories, I don't know what, will not work out. Вот продолжение темы коронавируса, и как я уже сказала, это как репрезентация попытки старых систем, старой системы в собирательном ключе удержать коллективное сознание на низких вибрациях, заставить нас опять опуститься на уровень страха в виде репрессий, в виде ограничений, там, не летайте туда, не делайте того, не ешьте бананов, там, не общайтесь с теми-то, отмените свои отпуска и прочее. Но это как частность, но практика будет показывать, что крыса, она всегда найдет способ выбраться. Как мы знаем, крыса всегда в своей истории, она изначально нашла способ, как прийти первой. Крыса со своей смышленностью и предприимчивостью найдет способ выкрутиться из этой системы, и эта система провалится с треском. Но это определенный челлендж для общественности, для коллективного сознания, как мы все и в индивидуальном ключе, и в итоге, как мы все отреагируем на эту попытку системы заново нас закабалить. Надо иметь в виду, что вот эта энергия крысы, которая нам благоволит и которая позволит нам все-таки не встать на колени, а найти способ обойти вот эти все попытки нас опять загнать в хлев, да, и не стать этим стадом, пользоваться этой энергией для того, чтобы включать мозги, слушать свою интуицию, искать пути, не слепо следуя тому, что пытаются на нас сейчас навесить. Потому что крыса всегда найдет выход, и когда приходят крысы, никакая система не выстоит, потому что если представить себе насилие крыс, засилие крыс, это невозможно остановить. И вот сейчас нужно понимать, что это тот момент, когда мы должны чувствовать в себе эти силы и эту энергию, которая означает, что нас нельзя остановить. Если мы что-то решим, никакая система не выстоит. Если система нас не устраивает, можно найти способ. Это не обязательно должен быть какой-то агрессивный способ. Это способ с использованием нашего разума, с использованием наших ощущений, чувств, интуиции и всех-всех тонких материй для того, чтобы выйти победителем и сделать так, как нужно нам. So, for example, also an example of old tradition falling apart is, let's say, UK, no? Yes. The monarchy is having big crisis. Harry and Meghan left. Andrew is in a deep, deep story with a very, very horrible, secrets that has been happening for many years. At the same time, they managed to Brexit. You see how they couldn't until the rat now came, which is like, you cannot limit me, you cannot de-rat me, you know. So all this is happening. So just like impossible is happening, because like who could ever just 1 year ago imagine that a monarchy with this superior, we are the conquerors of the world, is like a message, there, and then the US is like a continuing the British imperial thinking, in a way. But this is somehow collapsing. Yes. This is somehow becoming even funny or absurd or ridiculous. Yes. Or we see behind, there is no glamour in it, there is no power in it, there is no authority in it. Yes. This is the way the metal rat, will show what is what, through intelligent, with a message, with the written word, with talking, with like all the commercial kind of, all the newspapers are propaganda, so they kind of
make these mirrors and smoke thing. But the red year is gonna tell it. It's the year of the bloggers. It's the year of the truth being told. Да, год для блогеров, год для всех, кто согласится наконец-таки вынести на поверхность всю правду. И Александра привела пример того, как вот то, что казалось невозможным еще год назад, с точки зрения, например, монархии в UK, да, которая сейчас просто трещит по швам, с тем, что происходит с Меган и Гарри, с тем, что происходит с принцем Эндрю, все эти истории, которые выходят на поверхность, нелицеприятные. При этом тот же Брексит, который наконец-то смог быть, так сказать, протолкнут только за счет вот этой энергии крысы, которая фактически делает это возможным, принося какие-то новые правила и так далее. В Штатах, как следование этому империализму, тоже, в общем, назревают достаточно серьезные конфликты в политике. Все попытки СМИ сейчас как-то это все завуалировать, они все равно распадутся в пух и прах, и это тот год, когда все, кто будут на стороне правды, кто будет не бояться об этом говорить, писать, это будет год для вот таких вот озарений. Alexandra, I'm gonna now disconnect, so this is saved, and we can go on to the second part because it's been an hour. So I don't want to lose this part of the broadcast. So just connect again, and I will add you again. Yes. Yes. I will just on and come back. Yes. Мы сейчас, у нас закончился час, я хочу сейчас сохранить эфир, поэтому я сейчас выключу и включу заново, чтобы мы продолжили. Все, кому нужно отбежать на пару минут, вот это как раз момент для этого. Увидимся через минуту.